14h passées de 35 minutes, vous avez reconnu le générique, c'est le club d'Audace qui démarre sur la 106.8 radio Audace, tout sur les sports. C'est la troisième sortie de la semaine, nous sommes donc mercredi 13 mars de l'an de grâce 2024. Club d'Audace, c'est tous les sports, pas de sport mineur, pas de sport majeur dans cette émission. Et oui, aujourd'hui nous allons encore parler de cette affaire de double identité. Nous allons parler de Victoria United et les playoffs qui s'éloignent donc de Opopo, le club de Valentin Cohen. On va parler du tirage au sort de la Ligue des champions africains. Nous allons revenir, nous allons faire le point tout au plus sur les Jeux africains qui se déroulent donc du côté du Accra, c'est au Ghana, et nous allons bien sûr, dans les informations sportives, pourquoi pas évoquer les huitièmes de finale, la suite d'ailleurs et la fin, puisque les matchs se terminent donc aujourd'hui, les huitièmes de finale de la Champions League européenne. D'ailleurs, le Napoli de Franck Zambo Anguissa donc était éliminé hier par le FC Barcelone. Et oui, nous allons nous intéresser, je vous l'ai dit, cette affaire de double identité, ce que l'on peut considérer comme un scandale dans notre football. Et c'est le SINAFOC qui fait donc une sortie, qui fait quelques propositions à la Fédération camerounaise de football via son secrétaire général. Et bien sûr, comment comprendre qu'à quelques jours, à une semaine tout au plus d'une fenêtre de la Fédération internationale de football, association entendez FIFA, le Cameroun, les Lions et Notables notamment, n'ont toujours pas de sélectionneur. Voilà, entre autres, quelques sujets qui vont donc meubler notre émission ce jour. Et vous le savez, pour la présenter, je ne suis pas seul. J'ai mon binôme toujours en poste. Lui, c'est Henry Wana. Bonjour, monsieur. Bonjour, Michel. Good afternoon, faithful listeners of FM 106.8. We are delighted to be back again this afternoon to give you the latest information on the meeting on sport, be it from football, athleticism, karate, heavyweight, and you name the rest. As far as it concerns Cameroon, we've got you covered in today's edition of the program. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Welcome back, ladies and gentlemen. Let's begin telling you the biggest stories animating the world of sport. We begin in throwing our NOUS tentacles from Accra, Ghana, where the 13th edition of the Africa Games is gaining plenty of momentum this far, as Team Cameroon yesterday clinched another medal to our sleeves. Now, Team Cameroon through Nganom Junior wins a bronze medal in weightlifting, a 7th medal for Team Cameroon, that is 3 in silver, 4 in bronze. Let's take a listen to Nganom Junior after his victory yesterday. Après avoir remporté ces 3 médailles en bronze en haltérophilie. Bonjour, moi c'est l'athlète Zali Junior de l'équipe nationale senior d'haltérophilie dans le monde de 81 kg. Pour moi, c'est une grande victoire, déjà parce que j'ai fait un régime où j'ai perdu plus de 6 kilos pour jouer dans le monde de 81 et j'ai pu battre mon record dans le monde de 81 kilos à l'arraché. Et je me suis étouffé à l'épaule jeté et j'ai pas pu bousculer pour avoir une médaille qui dépasse la médaille de bronze. Et déjà, je suis très fier de moi. Je suis très fier de moi pour la médaille que j'ai faite. Je suis très fier de mes coachs et de mes coéquipiers. Et je tiens à remercier le comité olympique. Je tiens à remercier le président de la Fédération camerounaise d'haltérophilie et le président de la régionale de la Fédération camerounaise d'haltérophilie qui accompagne les haltérophiles et œuvre pour le développement de l'haltérophilie au Cameroun. Est-ce que le fait d'avoir d'être blessé à jouer sur vos performances, parce que lorsque vous soulevez la main, on avait l'impression justement que la douleur là a eu un impact sur... Bien sûr, le fait de ma douleur au dos a beaucoup joué sur ma performance, parce que déjà mon record à l'épaulé j'étais est de 180 kg et là j'ai juste fait un 165 avec beaucoup de difficultés. Déjà donc ça a beaucoup joué pour ma performance à l'épaulé.
Et qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite? Bon, pour moi déjà, pour la suite, je vais monter en catégorie. Déjà changer de catégorie pour être au top de ma forme et de pouvoir avoir des nouveaux records. Pourquoi pas être encore plus fort et pourquoi médailler d'or dans les prochaines compétitions à venir. And of course, ladies and gentlemen, still talking about the 13th African Games ongoing in Accra, Ghana. Yesterday, we equally had Baba Mathia Marie Selin, who won a silver medal in the women's judo 53-kilogram category, a 6th medal for Team Cameroon. And of course, we had Junior, who increased the tally to 7 yesterday. So Cameroon is having 7 medals to its credit, though we are still to have any goal. For now, we have just silver and bronze medals. But before I get to tell you about the standings of medalists so far, let's take a listen to this voice clip. I shall be back. Dames et 3 messieurs, nous sommes là pour gagner le maximum de médailles et nous pensons que nous ne venons pas à ces Jeux résignés. Nous venons nous battre pour donner le meilleur de nous-mêmes, encore que nous avons des échéances à venir par rapport aux qualifications des Jeux olympiques, dont nous pensons que nous avons amené nos meilleurs athlètes et nous pensons qu'au soir du 15, nous pourrons nous réjouir. Merci, mon ami. Merci. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. It can only be on Radio Audace FM 106.8. And of course, let's talk about the standings so far. As far as the medal table is concerned, so far so good. We have had Egypt that is topping the medal chart. Egypt is already having 53 gold medals, 21 in silver, 20 in bronze. That is a total of 94 medals so far. Nigeria is second on the pecking with 22 gold medals, 10 in silver, 16 in bronze, a total of 48. Algeria is ranked on the 3rd spot with 18 in gold medal, 23 in silver, 25 in bronze, and 66 in total. Now, where is Team Cameroon? Team Cameroon is housed in on the 16th position. Team Cameroon is having 0 in gold medal, 3 in silver, 6 in bronze, giving a total of 9 medals so far. But not only Cameroon, we equally have teams who are even ahead of teams like countries like Côte d'Ivoire, Senegal, Angola, Mozambique, Botswana, Republic of Congo, Democratic Republic of Congo, Burkina Faso, Eritrea, Kenya, Central African Republic, Guinea-Bissau, and Rwanda. Rwanda is having 0 in gold, 0 in silver, just 1 in bronze, and a total of just 1 medal, that is Rwanda. So we're still having hope that might, before the end of the competition, we might equally clinch a gold medal. On espère en tout cas, hein, oui, qu'avant la fin de la compétition dans El Rwanda, nous allons gagner une médaille d'or. Quittons les Jeux africains qui se poursuivent et qui vont d'ailleurs se terminer le 23 mars prochain. Parlons de football, notamment de la Ligue régionale de football de l'Ouest et les combinaisons du tirage au sort du 3e tour de la Coupe du Cameroun 2024. Les combinaisons qui sont donc connues. On aura Colombe FC du Ndé contre Fédéral FC du Noun. New Style FC de Bameka sera donc opposé à AS Polytech. Stade FC de Banjoun sera opposé à Sable FC de Bachié. Et puis Rizière FC du Noun jouera contre Star Sport FC de Bafoussam. Voilà. Donc pour les combinaisons de la Coupe du Cameroun dans la région
de l'Ouest, Henry Wana. On parle d'ailleurs de le championnat MTN Elite One qui poursuit, qui joue les prolongations, mais pas sur le terrain, avec des multiples affaires. Aujourd'hui d'ailleurs, il doit donc avoir des délibérations sur certaines affaires, notamment la Chambre de conciliation et d'arbitrage qui va donc statuer. C'est depuis 11h d'ailleurs, sur les cas Fauve-Azur contre Fecafoot, Lyon Sport Academy contre la Fecafoot et Victoria United, UMS contre Fecafoot et Victoria United, UMS contre la Fecafoot et APGS. Et donc, selon une source, il faut dire que 3 procédures. UMS a donc à lui seul 3 procédures contre l'instance fêtière du football camerounais, dont la Fecafoot, et tous les clubs requérants, à savoir Fauve-Azur, Lyon Sport et UMS, contestent certaines décisions rendues en fin de championnat par les organes juridictionnels de la Fédération camerounaise de football. Il faut d'ailleurs dire que UMS, qui a perdu des points sur tapis vert, les a d'ailleurs déjà récupérés, je crois. Récupérer donc ces points afin d'être parmi les 4 clubs qualifiés pour le tournoi play-off, à l'issue duquel le champion sera donc connu. Lyon Sport, bien que déjà qualifié pour les play-offs Hop, espère donc récupérer le point perdu sur tapis vert au profit de Victoria United, dans l'espoir de se mettre à l'abri d'une éventuelle remontada sur tapis vert de UMS de l'Homme. Fauve-Azur, déjà réintégré dans le Big Four, à la faveur d'une conciliation contre Avion et donc la Fecafoot, hier, va tenter d'obtenir ce jour une décision opposable à la Fecafoot. Par exemple, la reprise du tirage au sort. Notons donc Fauve-Azur, qui avait demandé au départ une intervention volontaire dans le dossier Victoria United contre Lyon Sport Academy, en faisant une dénonciation, est devenue partie prenante au dossier en raison d'une décision de la commission de recours mal intitulée selon un juriste. Donc au sujet justement de l'affaire Avion contre Fecafoot et Victoria United, le club de Limbe a brillé par son absence, alors que la Fecafoot, selon des sources, était représentée par 2 avocats, Maître Elamé et Maître, je crois c'est Digny, et le directeur du département juridique de l'instance. En face donc Joseph Batama, qui avait à ses côtés Maître Bikoun. Voilà, devant donc les arguments d'Avion Academy et la demande par le requérant des mesures provisoires pour la suspension des playoffs jusqu'à l'issue de la procédure à l'étape de l'arbitrage, la Fecafoot a accepté la conciliation sans se faire prier. Voilà donc, il faut dire, Henry Wana, que tout le monde pratiquement veut au bro national. Yeah. It's very important. Victoria United. And maybe we'll just use this opportunity to say that Victoria United has, through its president, Valentine Kwan, have just signed a new partnership deal with a Turkish club, Antalya Spor. This partnership deal, though the content of it all has not been revealed to the public, but then this is just one of the milestone effort made by Valentine Kwan to help beef up Cameroon's football and maybe to make it to look much more professionalized. Though he's been criticized back at home, but we are hoping that this new marriage between Victoria United and Antalya Spor in Turkey is going to yield positive fruit and bear children that we all are clamoring for. Effectivement, parlons encore de football Henry Wana, mais cette fois-ci sur le vieux continent. On parle de la Champions League européenne et les 8e de finale qui se poursuivaient donc hier, qui s'achèvent d'ailleurs aujourd'hui. Eh bien, Arsenal s'est opposé après une séance de tir au but face à Porto. Il faut dire que les 2 équipes sur l'ensemble des 2 matchs étaient donc à égalité parfaite, un but partout. Le Barça a éliminé Naples de Franzambo Anguissa en les battant 3-1 et sur l'ensemble des 2 matchs. Ça fait donc 4-2. Et aujourd'hui, on a encore 2 affiches. Dortmund jouera contre le PSV Eindhoven. Il faut dire que les 2 équipes pour le match aller avaient fait jeu égal, un but partout. Et toujours à 21h, l'Atlético Madrid sera donc opposé à l'Inter Milan. L'Atlético avait donc perdu au match aller 0 but contre 1. Quittons
Quittons le football, Henry Wana. Parlons de combat. Hein. On peut rester dans le football parce que le tirage au sort de CAF Champions League, c'était hier soir. Oui. Notre ministre de la Défense, il s'appelle Che Malone, avec Simba FC de Tanzanie. Son club est toujours en compétition. So Simba FC is going to have Al-Ali, TP Mazembe is going to face Petro Luanda of Angola. AS Tunis is going to face ASEC Mimosa. Young Africans is equally going to lock horns with Mama Londi Sundowns of South Africa. This is just how the standings look like as far as the quarterfinal stage of the 2024 CAF Champions League looks like this time around. Simba FC of Che Malong, former player with Kotasoro Garwa, today playing his trade in Tanzania, is looking forth to bring fame back home. This is the kind of result we need. Helping his side to play the quarterfinal stage of the CAF Champions League is very important. Since he was unable to help his side, Kotasoro Garwa, to play, to get to this level, but today playing with Simba FC is a good thing. If you look at the kind of teams remaining in this competition at this stage of this tournament, it tells you all perfectly well that these are the big horns we're having in soccer in this continent. There are teams that we must watch out for as far as the continent is concerned. Nous souhaitons donc bonne chance à Che Malone avec son club qui vont donc participer au quart de finale de la Ligue des champions africaine. Tu l'as dit, Henry Wana. Quittons un instant le football et revenons sur... Et pour rappeler peut-être un peu, s'il vous plaît, avant de partir ailleurs, pour dire qu'il y a un match amical, hier, Che Malone avec son équipe, le Simba SA, ils ont tapé Singanda, Big Stars, 3-1. C'était un match amical. Match amical. De bon augure alors pour les prochaines affiches. Pour planter le décor en face à Al-Ali d'Égypte. Oui, Al-Ali, quand même un gros morceau. Hein. Tout parle de quoi? Tu ignores quoi? Habitué de la Ligue des champions africaine. Et mais Mouna dépasse tous les jeux de Al-Ali. Mouna sait, il peut marquer 10 buts. Non, Mouna n'a pas toutes ces qualités-là. Regarde son physique alors. On va parler de sport de combat, notamment avec ce combat de Francis Ngannou. On revient là-dessus. Et c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwele Kombi, qui a donc adressé une lettre à notre champion. Oui, parce qu'il reste notre champion. Eh bien, que dit Narcisse Mwele Kombi? Il dit: nous avons suivi, cher Francis Ngannou, avec beaucoup d'intérêt et d'attention, votre combat de boxe contre le Britannique Anthony Joshua, tenu la nuit dernière, tenu donc à Riyad, en Arabie Saoudite. L'issue de ce deuxième combat de boxe anglaise face à un très coriace adversaire ne vous aura malheureusement pas été favorable. Ceci malgré votre entrée en matière remarquable et prometteuse dans la discipline en octobre 2023 face au champion du monde Tyson Fury. Ainsi va le sport avec ses aléas et sa glorieuse incertitude, pour reprendre la très éloquente formule chère au président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous vous savons assez robuste pour vous relever de cette dernière défaite et inverser avec détermination, vigueur et ardeur la tendance lors de vos prochaines batailles. Au nom du mouvement sportif national, je vous adresse mes encouragements et vous souhaite bonne chance pour la suite de vos activités sportives. C'est donc signé professeur Narcisse Mwele Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun. Henry Wana. Il est dans son rôle, donc c'est normal. Now we qualify the issue of Francis Ngannou and a message of encouragement to announce here that head trainer of the Teranga Lions of Senegal, Alioune Cissé, has been added 2 years. His contract with the Teranga Lions of Senegal has been extended for another 2 years. Remember, Senegal will, of course, were being defeated in the 8th final round of the just ended AUCUN in Côte d'Ivoire. Many were thinking that perhaps Alioune Cissé would have said it's time for him to kiss goodbye. But then the management and the authorities of Senegal have decided to extend confidence to Alioune Cissé and say
gentlemen, you still have your say in the national team. Let's give you a try and better prepare other competitions like the upcoming qualifiers of the World Cup, like the qualification of the AUCUN to be staged in Morocco in 2025. That will be next year. So his contract has been extended for 2 more years. So perhaps there were people who were hoping that Aliou Cisse would have been flushed out from the team. Aliou Cisse stays. Okay, so expect to see him and for him to continue his that which he started perfectly well. Now, Frank Muna, we are going to be talking at this point in time to talk about the innovations of the 2024 playoff. Oh yes. Now, we announced yesterday that close to 133 million francs have been set aside to beef up and to cajole. If you can use it in big term in the quiz language, to cajole the players and clubs of this year's 2024 playoff and playdown. Now, in the Elite One Championship, the champion is going to take back home with 50 million francs. The second position, that's the runners-up, 25 million francs. The third position, 15 million francs. And the fourth position, 10 million francs. In the Elite Two Championship, the winners, they have budgeted 30 million francs to share amongst the first, second, third, and fourth positions. So the first position person is going to have 15 million francs. Second position, 10 million francs. Third position, 3 million francs, and fourth position, 2 million francs. They have selected different towns to host the games. That is towns in Bafoussam, Buda, and Bafang. In the central region, we shall be having the games played in Yaoundé. In the littoral, we shall be having games played in Douala. So we have 10 stadiums that have been earmarked for this year's tournament. We have Arena du Buda, Stade du Kwekong, Stade Municipal du Bafang, Stade Mbappé Lepé, Stade Annexe de Bepanda, Stade Unification de Douala, Stade Fandera de Yaoundé, Stade de Guaykele, Annexe 1 de Olembe, Annexe 2 de Olembe. So that is just what has been programmed so far. So obviously we have had close to 40 referees that have been selected to officiate the different games in the Elite One Championship, and then we have 35 referees to officiate the games to be played in the Elite Two Championship. Voilà, finalement, Japon n'est pas retenu. Pour le moment, on attend. Pour le moment, on continue encore d'attendre. C'est ONIES qui décide. Ça, c'est la proposition de la FECAFOOT, mais ça dépend entre FECAFOOT et ONIES. Si Stade Unification de Bepanda est bon, ok, on va aller jouer le match là-bas. Puisque les matchs du championnat se sont disputés dans ce stade-là, je ne vois pas ce qui pourrait donc entraver. Peut-être ONIES, il y a une société qui a déjà payé, qui veut prendre le stade. Mais non. ONIES aussi a besoin de l'argent. They need money to ensure that the stadium is well catered for, and the stadium needs to be cleaned. So all of that, we hope that FECAFOOT has been able to meet with their obligation to help see that the game is being played here in the Bepanda of the Sports Stadium. Ok, Henry Wana. Alors, on va prendre une transition et puis on va certainement revenir pour appeler la programmation du playoff, voilà. Les matchs différents, le tableau est déjà complet. Effectivement. Et les Camerounais l'attendent. Les Camerounais attendent. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace.
On parle donc des playoffs up et down. Bien sûr, le tableau qui est donc connu, le tableau complet de ces playoffs. Pour la première journée, eh bien, Canon de Yaoundé sera opposé à Colombe. Stade Renard, c'est donc le 17 mars 2024. Stade Renard sera opposé à Coton Sport de Garoua le 18 mars. Dynamo de Douala jouera face à Victoria United le 17 mars. Et puis Lyon Sport Academy jouera face à Gazelle de Garoua le 18 mars. La deuxième journée donne le tableau ci-après. Stade Renard contre Canon de Yaoundé. Lyon Sport Academy jouera face à la Colombe, c'est donc le 21 mars, tout comme Coton Sport de Garoua contre Dynamo de Douala et Gazelle de Garoua face à Victoria United, journée 3 qui va donc se disputer le 24 mars. Canon de Yaoundé sera opposé à Coton Sport, Colombe jouera face à Stade Renard, la Dynamo de Douala sera opposée à Gazelle de Garoua et puis Victoria United sera face à Lyon Sport Academy. Pour la journée 4 qui va se disputer les 27 et 28 mars prochains, Dynamo de Douala sera face à Canon de Yaoundé, Victoria United jouera face à Colombe, Lyon Sport Academy croisera le fer face à Stade Renard et puis Gazelle de Garoua sera donc opposé à Coton Sport de Garoua. Journée 5, Canon de Yaoundé jouera face à Victoria United. Colombe sera opposé à Dynamo de Douala. Stade Renard croisera le fer face à Gazelle de Garoua. Et Coton Sport affrontera Lyon Sport Academy. Tous ces matchs se disputeront le 31 mars prochain. Journée 6, Lyon Sport sera opposé à Canon de Yaoundé. Gazelle de Garoua tentera de remporter face à Colombe. Dynamo de Douala sera opposé à Stade Renard et puis Victoria United jouera contre Coton Sport de Garoua. Les matchs se disputeront entre le 3 et le 4 avril prochain. Et puis pour la dernière journée, journée 7, Canon de Yaoundé sera opposé à Gazelle de Garoua. Colombe jouera face à Lyon Sport Academy. Stade Renard sera opposé à Victoria United et Coton Sport de Garoua croisera le fer face à Dynamo de Douala et les matchs se disputeront entre le 6 et le 7 avril prochain. Henry Wana. Very important there. That's the standings as far as the games of the 2024 playoff is concerned in Cameroon to begin on the 16th of this month, on the 17th of this month of March 2024. As those of you connected to Radio Audace on your Facebook, on YouTube channel Radio Audace, we're delighted to know that you are them. We are being joined this time around on the line to Kumba by Tabi Emmanuel Ayuk Echina. Hello, Tabi. We seem to have lost Tabi. We tried to get connected to him again, though he complained that there is a power failure in Kumba at this point in time. Since morning, they have not been able to have power supply. And you understand the epileptic power supply we are witnessing in Cameroon. So we hope that we shall get connected to him again. I am being told that Tabi Emmanuel is back. Echina. Good afternoon, Gona Harry, and good afternoon to all the listeners of Audience Radio, back there in the economic capital of Cameroon, known as Douala. Tabi Emmanuel, you are joining us at the point in time when the Cameroon Football Federation, as well as other clubs, are undergoing a tough moment, I must say. This seems to be the most difficult moment we're having in football in Cameroon at this point in time. What has been your reading or your take as far as the stream of event has been happening this so far between the Bafia Dunks from 4th Azo to Victoria United, Young Sport Academy, Avion Academy? Yeah, first and first, I think it's not a bad idea in terms of looking at the ages of players, but we should start it in academy. We have academies in this country. That's where we have to start them. I think publishing the list of these players was not a call for concern. And reason being that 2 days was given to these clubs to justify if these players are faulty or not. But I don't think it was something where they have to make it public. They were supposed to send these things to the private
mails of these clubs and the players concerned. And after 48 hours or 72 hours, if the verdict are out and those who are guilty, that is when the federation can come out to make a move by publishing those lists. And it's also a slap on the face of the federation, because Nathan was part and parcel of the squad that went to the AUCUN in 2023. That was in Ivory Coast. And I strongly believe that if a federation is calling up a player, it is possible that you need to know the profile of this player, where he was born, where he began his career, and where he's playing, and before the club he left, before joining his present club. So all these things need to be taken into consideration. Like today, you watch on other media organs, without mentioning names, the topic of the day has been Douala Natal of Opopo Football Club of Limbe. Yeah, I think it's a bad image for Cameroon football, and it shows a bad image for us. for sure. Because for the player himself, I don't think it will be a good thing for a club to sign such a player, where now people are going out there to know the player. Some are saying that he's age 23, some are saying 22, things like that. It disturbs this player psychologically. And if it happens that he's not found guilty, how is he going to face the public? That is a $1,000,000 question. I begin to ask myself. Madam Tabi, the president of Victoria United, Mr. Quine Valentine, came up with a press release earlier on yesterday saying that G. Richmond as well as Douala Natam are not involved in such a issue of fraud. The problem here is the fact that many are attributing or using the photo of Natam to be like the leader of this issue of double identity. Even a German newspaper has reported the issue. A copy was sent to me some few hours ago. A colleague who's in Germany just sent it to me, showing me how bad our football has become today. With the photo of Nathan, whereas Nathan is not the scapegoat, is a scapegoat into this fight. Yeah, certainly a communique was sent out by the management of Victoria United as a disclaimer of what Fika Food is saying, per what I read, that maybe Fika Food has made a mistake. But I don't think, for me, it's a wise comment from Opopo, reason being that 7 players were shortlisted for that, and they went only for G. Richmond and Douala Nathan. Now, I begin to ask myself this question. What about the other 5? Are they guilty or they are not guilty? Okay. Yeah, because 7 players were spotted, according to what the paper says, Ubatan and the others. Now, a communique was signed by the management of Victoria United saying that Richmond and Nathan are not guilty. Now, I ask myself this question. What about the other 5? Are they guilty? It should be that they are guilty. It's very clear. The message is clear. That is a $1,000,000 question. Yes, because, that is why I used to advise people that in situations like this, you need advisors, you need juries, you need people who are in the game of football who can give you advices when it comes to such matters. And if you look, even the date that the communique was sent, it was on the 13th of March 2023. And when it comes to legal issues like this matter, dates are very important. For sure. In communication. Yeah. So I think we should revise in our decisions. For me, I want the best for the young guy. I want the best. It's an African mentality. We know it's a good thing, but I don't think the timing is not the best. If you want to come out with such program, it should be at the start of every competition. Yeah. The beginning of every competition, when the list or when the players are pending, their licenses are being pending, that is when the federation had to go in
and look for these players. If they have dual nationality or they have dual documents or things like that, then you point it to the club. It should be between the federation and the club. For me, I don't think it's a public say. It's something that the federation needs to work in tandem with the clubs, because you have the emails of these clubs, you discuss with these clubs, you have their contacts, you have their emails, and things like this, you share within the two parties. For me, that's my own point of view, Henry Warren. So I want to believe here that at this point in time, the blame game should be from the Cameroon Football Federation at this point in time. From after listening to you, I feel like the blame game should be from FECAFOOT and not a shared blame to both parties. No, I'm not saying that 100% FECAFOOT is wrong. FECAFOOT is not wrong. It's a good thing. It's a good thing to see that players use their real age. But I'm talking about the timing here. Now, a communique was sent and a certain period of time was given to these clubs to justify. Am I correct? For sure. For somebody to be dragged to court does not make you guilty. They are not yet guilty, except they are proven guilty. So it was not something that was supposed to be consumed by the public. You get my point? Yeah. It was not something that was supposed to be consumed by the public. It was supposed to be shared among the clubs that are going to take part in the playoff, even the clubs that are going to be taking part in the playdowns. For these clubs now to see, okay, they have been giving us 48 hours, 72 hours to justify this document. From there, if you cannot justify, or if you justify, it's not in line with the federations, then the federation make a final list that these persons, this set of group or these players are guilty with fraudulent documents. That is my own point of view. All right. Because now it has gone all over the world. Everywhere. It has gone all over the world. Everywhere. We know it happened in Nigeria. We know it happened in Ghana. We know it happened everywhere. It is a black man mentality. It happens everywhere. But, you know, Cameroon, as a nation of football, when anything happens, people take it in a different perspective. I even watch it in media organs, not even in Cameroon, out of Europe, out of Asia, talking about such. It's a bad image for our football. I'm part of the Cameroon Football Federation. I'm vice president of the league. So it pains me. It pains me because I'm part of the federation. So I think for me, we should do everything possible to see that we bring sanity into our football. I'm not alone this afternoon. Je suis là avec Michel Vrigno. Michel Vrigno, pour Tabi Emmanuel, qui est notre invité ce jour, c'est déjà l'heure d'éclairer ce genre de choses. La manière que la FECAFOOT a réagi après la sortie de Valentin Kwan n'est pas bon. Tout le monde parle du Cameroun maintenant. Ça pose, c'est un danger pour les footballeurs qui ont l'espoir pour aller jouer à l'extérieur. Parce qu'avant qu'une équipe vous signe, ils vont vérifier encore peut-être 10 fois. Si, quand tu dis que tu as 17 ans, ils vont checker la machine si c'est vrai. Parce que c'est compliqué. Tout le monde sait que nous sommes un continent. Il faut dire qu'il y a des systèmes qui sont quand même que l'on est en train de mettre en place, hein, Henry Wana, pour que lorsque vous déclarez quelque chose, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit quel que soit le pays où vous allez déclarer, si vous avez déclaré que vous êtes âgé de 17 ans, hein, comme tu le dis, Henry, quel que soit l'endroit où on introduira vos données, eh bien, c'est cet âge-là qui apparaîtra. Donc, voilà, on est donc... Il y aura toujours un truc... On est en train de travailler dans ce sens. Oui, c'est clair que ça c'est un bad buzz. C'est très mauvais pour les footballeurs camerounais. D'ailleurs, je ne le dirai jamais assez. On a reçu ici un agent de joueur qui nous disait d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle
les joueurs camerounais en particulier ne sont plus véritablement vendus à l'extérieur, notamment dans les grands clubs européens. On a donc ces Camerounais qui vont signer dans des championnats qu'on peut considérer comme des championnats de seconde zone. Ils sont en Azerbaïdjan, ils sont en Chine, mais on n'a plus véritablement de joueurs qui sont du côté de l'Europe, comme on le voyait avant. Comme à l'époque, voilà, c'est avec Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Barcelona. Mais aujourd'hui, on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, on se pose véritablement cette question, hein, Henry. Voilà, avec Tabi, on évoque donc cette question. Ce que je vais lui demander, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant pour éviter à l'avenir que tout ceci arrive, pour que l'on ne se retrouve plus avec ce genre de situation dans notre football? Allô, Tabi? Allô, Tabi? Hello? Yes. My colleague is asking, to your own point of view, what do you think could be done to eradicate such a problem from happening? We remember very well that was last year during the Unified game. 17 players from the Cameroon football from the Cameroon under 17 team were being dismissed because of age cheating, and we thought the federation would have taken a better strategy to eradicate it on their domestic league, but rather they prefer waiting right up to this point in time when we get to the playoff point. So my colleague is asking, what do you think could be done to eradicate such a problem, such a cankerworm, such a bone of contention from our domestic league? Certainly the deed that has been done, but first, if you realize we are talking about 62 players here. Yes. For Elite 1 only, and you saw the Elite 2 equally came out. Now, if you have to go to all the 10 regions of the country, the regional leagues, the divisional leagues, it tells you that it's going to be a lot of problem. Mm-hmm. Now, it has been an opener for all the other federations. What I'm saying here is that if these academies are coming up, at times, some of these players or their agents per se are the cause of this. Because you want fast money, a child is playing with you, he has spent 6 years with your club, he's at the age of 29, and you think that if he had to reduce it at 18 or 16, he can go out there and make money for you. And you're killing this child. You're killing this child. That is a problem. That is a problem. And now for the federation, it's a very difficult task. Yeah. It's a very difficult, except we are going to have another bricks of youths that are coming up to play football. Because to eradicate this thing means everybody, I would say close to 75% or 80% of the players that are playing the Elite 1, Elite 2, Regional League and the Divisional League, I will tell you that maybe something is going fishy. That is the gospel truth. I just believe that the federation will decide what to do, or the mathematics that she's going to bring to see that they eradicate this issue. Because as for now, it has gotten out of hands. But then, Tabi, we cannot rely our effort only talking about football academies. We understand perfectly well that not every player that has been recruited in a team is coming from a football academy, except you wish that a new decree be signed and passed that a club should not recruit any player who is not coming from an academy to help eradicate this issue of double nationality. Can that be possible? I don't think so. I'm a club president, Guana. Yeah. I'm also a journalist. I'm a club president. There's something you have to understand. If a president goes to a field, to watch a game, and he sees the players, his interest is to sign that player. His interest is to sign that player. And now the FIFA Connect system does not give you the previous team the player has played.
It only gives you the information of the player playing with the current club. I hope you understand me. Yeah, I'm getting you. If today I want to sign Wana Henry to my club, I will just go to the FIFA Connect system. I type your name will appear with your club. Then I will send a request to that club. The machine will not tell me if you have played with Cotton Sport, if you have played with Young Sport, you were using by 18 years, or you were playing with PW Bamenda, you were using by 21 years. No. That is where a lot of persons are confused, because now, for example, if I have to sign a player, maybe the player was playing with you, his age was 26. And before leaving your club, coming to my club, you have to reduce the age, putting it 21. I will not know about 28, but I will focus on only on the age of 21. So that is where the bone of contention is, one area. Very important. It permits me to remind our listeners that those who are just joining us, you are live on your program Club Audace, and of course we are talking at length about the Bafia Dance in Cameroon's domestic league. We just have a confirmation that the president of Avion Academy of CAM in Douala has announced that his team has equally qualified, has won a bid, a lawsuit over Victoria United of Limbe. Now it places the Federation of Football to a very tight position. The position now is very tight. How do we balance the equation? As Fof Azo coming up again, and Victoria United terminé avec Fof Azur. Tu peux imaginer. Donc c'est vraiment compliqué. Vraiment compliqué. It's very true. This is the very first time we're having such a situation in a playoff, because this is the second edition or the third edition we're having as playoff. Since Etofis came into office. But then, this is the most difficult year. I must say, this year will not be forgotten in a hurry in Cameroon's domestic league, because we are still to understand where the problem is coming from. We're hoping that we're going to enjoy a good playoff, smooth, hitch and free. But the complications are getting twisted each passing day, Michel Vrigno. Effectivement, la situation se complique un peu plus à chaque moment. Maintenant que le calendrier complet donc, de ces playoffs a été rendu public, il y a donc des décisions qui ne sont pas encore totalement rendues. Tu le dis bien, Henry Wana, il y a le président d'Avion d'UNCAM qui avoue avoir obtenu gain de cause face à Victoria United, dont les 2 points seront donc retirés à Victoria United, et on va considérer le point du match nul entre les deux équipes, parce qu'il faut dire que les deux équipes avaient fait jeu égal, un but partout, et il y a également Fof Azur qui est toujours dans la course. Est-ce qu'on ne va pas, Henry Wana, est-ce qu'on ne va pas tout simplement adopter la proposition du SINAFOC qui voudrait qu'on repousse au moins de 10 jours, on aura, les auditeurs auront tout à l'heure la connaissance de cette lettre du SINAFOC à l'endroit de la Fédération camerounaise de football, le SINAFOC qui demande donc qu'on repousse de 10 jours la programmation de ces playoffs, parce qu'il faut dire que les matchs commencent dès samedi. Oui. Donc c'est un peu ça, c'est vraiment compliqué. Maybe Tab Emmanuel, I know that the Southwest Regional League has started so far. It's running on smoothly. But then what is preoccupying at this point in time is the playoff. Many are asking themselves the question, how credible will this year's playoff be? Looking at the kinds of problems, cacophonies around surrounding this year's playoff tournament. Yeah, actually, the regional championship of the Southwest was played last Saturday. I was there in Boya, and after the communique was signed by the Secretary General to see the full vice president in the person of Mr. Biga Felix, alongside the member of the National Bureau Fika Food Committee. I'm talking about Issa Pius Tabi. Yeah. Those two persons to represent the president of Cameroon Football Federation in the person of Samuel Trophies. And we saw the first game pitting 2 teams coming from Kumba, Kamani Football Initiative against Waspitu, that is coming in from the very first time. Yeah. Created in 2020
They have been just for 3 seasons. And last year, they managed to qualify from the divisional league right up to the regional league. They held to a 2-all-tie parity. And the second game, we saw Lex of Limbe. Lastly, they came to Elite One football was in 1995, played against Fako United. That was created also in the year 2019. It's a young club, and both teams separated in a 2-all-tie parity. We are still waiting for the other fixtures that will be coming up in the days ahead. As far as the various pools are concerned, you know, we have pools in Kumba, Limbe, Boya, and Tiku, where matches will be coming up in the days ahead. As for now, I will say I'm going to be mute. After the publications of these fixtures, then we can comment. Exactly. I will see teams that are going to take part as far as the leagues is concerned. All right, Tabi Emmanuel, maybe we'll say thank you very much for being there for us today. We hope to have you again probably maybe tomorrow or as the days are unfolding. The pleasure is mine. I wish you the best back there in the littoral region of the country. And in regards to the population of Kumba, the town, the green town, or you call it K-town. All right. Ladies and gentlemen, as the program unfolds, it's already some 26 minutes gone past the hour of 3 p.m. in Douala. Same time in Motombolombo. In Tikos Subdivision, we shall be in the course of this edition of the program be having Mr. Quine Valentine. He's just recently signed a partnership deal with Antonia's Point Turkey, and I've been told that plenty of innovations shall be coming up to help eradicate the issue of double nationality, as well as give way for our young players to be signed in prominent clubs in Europe. But before that comes to play, let's catch up our breath. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. All right, let's get to listen to from Mr. Valentine Quine. I stand here as the president of Victoria United, presenting my happiness to be with you people today. I feel honored because of what you people are trying to do with us in Cameroon and Victoria United in particular. We are excited to be partner with you people. I'm sure this is going to benefit you people also and us in particular. We remain delighted and Radio Audace 106.8 FM. Radio Audace, le train d'audace. C'est un temps d'abord. Politique et socio-économique. C'est la matinale. Bien plus que l'info. Radio Audace 106.8. Radio Audace 106.8. Radio Audace. L'étagère du bonheur. 9h-10h. Erreur de femmes cuisinées. Le Formosa. Radio Audace.
18 à 20h. Tes pauses t'empêchent de changer de téléphone? Démarre l'année en force avec MTN Carry Go. Choisis ton téléphone et paye à ton rythme. Compose étoile 189 dièse pour vérifier si tu es éligible. Ensuite, rendez-vous dans ton agence MTN pour en profiter. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Welcome back, ladies and gentlemen, and of course, from the commercial break, in the course of this edition of the program, we are expecting to get connected to our reporter, Grazia Ongene, who shall be telling us with our partner, M10 Cameroon. They are in Bonanjo and Lycée Jos, having a beautiful ceremony, which, of course, just kick-started some few minutes ago. But then before that comes to play, permit us, I'll give you this latest information coming in from the Southwest, whereby former Cameroon international Mabon Kesa has paid a courtesy visit to Southwest Regional League site, Future Dream Academy of Kumba, during his visit today to the club's training site. The former Real Ave FC of Portugal offensive midfielder drilled the players on what it takes to become professional footballers. During his playing days, Mabang had spells in Portugal, Singapore, and Indonesia. He also participated in the 1990 and 1994 FIFA World Cup tourneys. Michel Vrignon, Mabang Kessa, à Kumba, ce jour, ça veut dire beaucoup de choses pour galvaniser une académie de foot. Absolument, hein, un ancien lion indomptable dans une académie pour aller voir les jeunes footballeurs, pour aller voir ceux qui aspirent donc à cette noble profession, qui veulent faire du football leur métier. C'est toujours un plus, puisque il y a donc l'expérience qu'on apporte, il y a des conseils qui sont toujours très importants pour ces jeunes footballeurs qui veulent, comme je le disais tout à l'heure, poursuivre, faire carrière donc dans le football. Donc, Mabouan Kisang, du côté de Kumba, c'est ça. Voilà, oui. Aujourd'hui, voilà, ça ne peut qu'être bénéfique pour les jeunes footballeurs de cette académie in Rwanda. Very important there, and of course, Mabouan Kessa, we are hoping that the message is gone across so that particularly this issue of double nationality, you must understand it all starts from the football academies. It's important that football agents will not be able to disturb, or they are the ones who are perversing the minds of most footballers to get initiated in this kind of situation that they find themselves today. Now, another issue, which of course is the latest in town today, or in the latest in the world of sport and football in particular, is Apejazon Fou, Micro Biwe, sin jusqu'à la fin de la saison. Dr. Micro Biwe, who happens to be one of those former under-17 Lionesses squad head trainer. He's a former under-17 Lionesses trainer. He was equally appointed as
a special envoy or in charge of missions with the national team of Cameroon. Mikrom Biwe is coming up to help Apetes of Fu to ensure that they struggle to stay into the Elite One Championship. He just signed his agreement or his contract with Apetes of Fu this afternoon. That was in Yaoundé with Apetes of Fu. That the president Leon Aimé Zhang of Apetes of Fu. So we're hoping that during these playoffs and play down, Apetes of Fu is going to stay up. Remember that Mikro Biwe, who is age 49, is a licensed head trainer with CAF. He has equally had spells with the Dragon of Yaoundé in 2004 and 2014. He then moved over to Aigle Royal of the Menua with in 2015, and then with Leke FC, Dingsport of Leke in 2019. He then moved from there to Kotasor Garwa in 2017 to 2018, and then he has equally had enjoyed spoils with Canon of Yaoundé between 2021 to 2022. Mikrom BOM coming up to help Apetes of Fu to stay into the Elite One Championship. It tells you all that no club wants to be relegated in the inferior class, or you call it the Division 2 Championship. Henry Wana, on va poursuivre d'ailleurs avec cette affaire de double identité dans le championnat camerounais MTN Elite One. Et c'est bien sûr le SINAFO qui a donc effectué une sortie, qui a donc rédigé un communiqué de presse dans lequel il dit: le syndicat national des footballeurs camerounais, en abrégé donc SINAFOC, vient de découvrir à travers les réseaux sociaux l'existence d'une liste de 93 joueurs, donc Elite One et Elite 2, supposés avoir fraudé sur leurs identités et disqualifiés à prendre part aux playoffs devant clôturer la saison sportive 2023-2024 au Cameroun. Si le SINAFOC condamne avec la dernière énergie la pratique de fraude sur l'identité d'un joueur, quel qu'il soit, il s'inquiète de la manière dont ces listes ont été élaborées et rendues publiques. En effet, comment comprendre que des accusations aussi graves à l'encontre des joueurs soient rendues publiques de cette façon, alors même qu'il est donné au club qui les emploie un délai de 48 heures pour apporter les éléments de justification des identités présentées dans les dossiers de demande de licence, où se situe la présomption d'innocence dont bénéficient ces joueurs accusés à tort ou à raison de fraude, en attendant que les dits faits soient définitivement établis à leur égard. Enfin, sauf mauvaise foi des différentes parties prenantes, il reste évident que la fraude sur l'identité ne peut être du seul fait des joueurs qui très souvent en sont les victimes. Compte tenu de la gravité de la situation, 15 clubs sur 19 en Elite One concernés, le SINAFOC a saisi ce jour monsieur le secrétaire général de la FECAFOOT et lui a présenté les demandes et propositions ci-après. 1. Le report d'une dizaine de jours au moins du début des playoffs afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire qui ne peut pas impliquer que les joueurs, car ces derniers ne seraient alors que des victimes expiatoires d'une fraude organisée par plusieurs autres parties prenantes, connues et identifiables. 2. La mise en place d'une commission d'enquête mixte composée de représentants des joueurs, des clubs et des professionnels des enquêtes judiciaires afin d'établir les responsabilités, mais aussi et surtout de mettre hors d'état de nuire tous les acteurs véreux qui alimente cette fraude et toutes les personnes impliquées. Le SINAFOC assure d'ores et déjà de sa disponibilité à apporter sa contribution dans la recherche des solutions pérennes et justes à ce nouveau scandale qui, une fois de plus, jette malheureusement l'opprobre sur l'ensemble de l'écosystème du football et sur l'image de marque de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est donc fait à Yaoundé le mardi 12 mars, donc c'était hier. Very important, and of course, aside just SINAFOC, we have another group of persons. They call them droit de l'homme. They too have tabled another complaint, another communique
denouncing this issue of fraud and or call it a double identity. So let's get to understand just what the communiqué read thus, Michel Vrignon. Effectivement, on a aussi l'association donc des droits de l'homme du Cameroun, Henry Wana, qui a donc rendu public un communiqué qui dit à la requête de Victoria United, club alias Opopo, nous avons l'honneur d'exposer au public 1. Que Wilfried Nathan Douala est né le 15 juin 2006. 2. Qu'il n'a jamais été question de double identité ni sur son nom et encore moins sur son âge. 3. Que les éléments de preuve sur son identité réelle ont été déposés par son club auprès des instances dirigeantes du football camerounais pour justification. 4. Qu'il serait malsain de s'aventurer sur des spéculations sans preuve sur l'identité d'un individu et ceci est une